TDS Topografia, Serviços e Obras. Episódio 16. Neste vídeo serão apresentadas para vocês as representações gráficas do relevo do Monte Augustus, localizado na Austrália. Estas representações serão em dois formatos, uma com imagens do Google Satélite e outra em 3D colorida e ambas com curvas de nível a cada 100 metros. O Parque Nacional Mount Augustus está localizado a 852 km ao norte da cidade de Perth, 490 km por estrada a leste de Carnarvon e 390 km a noroeste de Meekatharra, na região de Gascoyne, na Austrália Ocidental. O Monte Augusto é composto de arenito e conglomerado, uma formação conhecida pelos geólogos como o Monte Augustus Sandstone, que está sobressamado de granito mais antigo perto de seu extremo norte. O Monte Augustus Sandstone foi depositado por sistemas antigos do rio e é um pouco mais jovem do que o granito de 1,64 bilhão de anos abaixo. Os sedimentos originalmente horizontais foram dobrados em uma anticline assimétrica por movimentos tectônicos posteriores. Fonte Wikipédia. Episode 16. In this video, you will be presented with graphic representations of the relief of Mount Augustus, located in Australia. These representations will be in two formats, one with Google Satellite images and the other in colored 3D and both with contour lines every 100 meters. Mount Augustus National Park is located 852 kilometers north of the city of Perth, for 90 km by road east of Carnarvon and 390 kilometers northwest of Meekatharra in the Gascoyne region of Western Australia. Mount Augustus is composed of sandstone and conglomerate, a formation known to geologists as the Mount Augustus Sandstone, which is overlain by older granite near its northern end. The Mount Augustus Sandstone was deposited by ancient river systems and is slightly younger than the 1.64 billion-year-old granite below. The originally horizontal sediments were folded into an asymmetrical anticline by later tectonic movements. Source Wikipedia.
E para vocês que chegaram até aqui no vídeo, por favor não deixem de se inscreverem no canal, compartilhá-lo e fazer seus comentários na caixa que fica localizada logo abaixo. Estes vídeos estão em Full HD, assistam também em sua Smart TV, para terem uma experiência ainda melhor. Muito obrigado por assistirem. And for those of you who made it this far in the video, please don't forget to subscribe to the channel, share it and leave your comments in the box located right below. Thank you very much for watching.